Good morning, mga ka-bikers. Today ipapakita ko po kung paano magkabit ang ilang parts na bahagi ng bisikleta. Umpisahan po natin sa pagkabit ng sealed bearing bottom bracket axle or kung tawagin ay BB parts. Lagyan ang grasa ang parts na ikakabit pati na ang part ang frame kung saan ay install. I inserting buong part ang bracket sa right side ang frame at ang naka-separate na lock cap sa left side naman. Kalangan sabay saya ay insert para hindi humigpit habang pinapait pakaba. Ingong nakapwesto na ang paisa na grasahan na. Gagamit po ako ang tools na tinatawag na sealed bottom bracket remover. Unahining sa right side ang frame. Pihitin ito ang pa kaliwa o pa counterclockwise. Huwag muna saya higpitin, isunod enman ang S left part. Pihitin ito pa kanan o pa clockwise at huwag muna higpitin. Dumako ulit sa right side at puwid na saya ang mahigpitin at sunod sa kabila para malik na ang cap niya. Make it sure lang na hindi maluwag at hindi naman masyado mahigpit, ang maiwasang ang magan pagkasira, nito. Katataman higpit lang para malaya siyang makakakit na walang sumasabit at noise. Gayong na ikabit na natin ang bottom bracket isunod and men natin akabik ang chainwheel. 3-plate chainwheel o kung tawagay ang crank. Gayong nakapwesto na ang crank kunin ang magka bilang bolt at pahirin ang grasa ito. May dalawang klaseng bolt ang ginagamit dito. Isang standard number 14 bolt at ang isa ay ang ginagamitan tools na hex or Allen wrench. Ang na-assign natin panglock na bolt at ang sa hex. Sa kanang part ang crank pihitin ang pa kanan ang bolt pa clockwise. Ganon din sa kaliwa. Parehas silang ang direksyon ang pagpihit pa kanan din o pa clockwise. Sigurading mahigpit ang pagkapit ang bolt ang sa ganon ay maiwasang ang pagyuga na sanhin ang pagka-lost thread nito. Gayon and men ang next nating ikakabit ay ang FD front derailleur or kung tawagin ay changer. Make it sure na nakalapit ang FD ng mayos bago higpitin ang screw nito, at tingnan nasa tamang ayos ang chian guard part ang FD. Meron saya dapat at least 6mm to 8mm clearance sa pinamalaking plato ang crank. At I test ay ikiting chainwheel kung may sumasabi at may ingat. Kung meron man, ay just lang ang paisa hanggat makuha ang tamang setting.
Ating last nating ikakabit na pieza ang pedal. Kuhaning pedal at lagyan ang grasa ang mga thread ang tornilyo nito. Hanapin ang letter sa pedal na nagsasad na ito ay ikakabit sa right part ang crank. Same din dun sa kabilang arm na, para enman sa pedal na may nakalagay na letter L meaning left arm ang crank. Mainam na pagkabit lapat at sakto ang sa grove ang arm ang pedal at hindi tabinji. Tatandan kalangan ma dadagan ang higpit ang maiwasang ang pagka lost thread ang pieza. Yan lang po muna ang ating tutorial tips. Kung paano magkabit ang pieza ang bike. How to install bike parts. Bye bye for now. Thank you for watching.